Hi, everyone. Today is Saturday, July 18th. And this morning I had a class online and then getting some breakfast and um, doing some reading. And um, uh, the afternoon I was watching the third place game between England and France. The beginning half was crazy with 4 goals from England. However, um, France came back to get 4 goals, but then England got two more. It has like 10 goals in the game. Crazy. Um, and here I'm experimenting again with ways to get more material for the language learning. And I've been doing things with translation and text to speech and uh, translation, text to speech. And I figured if I could get some way to aggregate and pull headlines and some short text descriptions from the headlines. Some of this I need to find other feeds. Some of them still have a like a dummy text in case something that doesn't populate, but some of them are working, some are not. But the idea is, for example, if I go over here and I'm looking up a word, for example, like this Alstyle der von den USA, and I could maybe change that and say I want to see this that vocabulary word in English and slow down that text to speech. Um, okay, als Teil der von den USA. Um, or maybe a word like malgré. Yeah, okay, despite. Um, and or à la veille. What is that? On the eve. Okay, yes. Yeah. Um, and if I, look up a phrase like have millions of followers on social media. Um, well, that's already in English. But if I want to see that phrase in French, yeah, avoir des millions de followers sur les réseaux sociaux. Or that same phrase, I could see it in German. Haben Millionen von Followern in den Sozialen. So I'm gonna have to find a way that when I update the this language menu, that it could maybe automatically switch this text, so I don't have to highlight it again. But that could be one way to kind of go through this. And finding sources of news in English, German, French, with the match between England and France, things in Italian, La Repubblica, and I can see that there's similar news. Andrew Tate in Miami, and trying to get some other things in Spanish and Russian and Japanese. And this is, yeah, since I'm trying to learn some Japanese right now, I can see things like a word like here. So it says in German, like inlandisch, and I'm noticing over here in the Russian something like this. Yeah, so atechistvinie is actually the same concept of domestic. In this news over here,
in the Russian and also here in this Japanese, although this might be a similar text as just a dummy text that's been translated to populate populate this aggregator in case it doesn't work, but I need to find other feeds. But in that case, I noticed like, oh, wait, that's the same word, that's the same concept, but the translation. So there's some interesting things I can try doing with this, or maybe add the vocabulary words to um, a a database of vocabulary that I want to learn, or practice sentences that I want to learn as well. So this is becoming an interesting addition to some of the other things I've done with the translation. So this could be new content if I find RSS feeds that work with this. And right now, it looks like I need to use this on another website, like the W3 Schools, in order for it to bypass some of the security tools that kind of won't let it just be an offline HTML file. But for now, as a little test, again, using some AI tools to help me process this once I get an idea, and try to test it out and add some other features into this. These are little snippets of code, and I'm getting bigger ideas of how to combine these together for kind of new material, new vocabulary, since the news is constantly changing. And yeah, that's about it for today. Hola a todos, hoy es sábado, el 18 de julio, y en la mañana tuve una clase en línea, luego estaba leyendo, y en la tarde vi el partido de Francia y Inglaterra, y después estaba viendo una idea de usar las noticias y juntarlo con la traducción y la como voz alta en los idiomas para aprender nuevo vocabulario. Y eso son algunos ejemplos en los idiomas que estoy aprendiendo de, como, bueno, hablo inglés, pero como de ver diferentes idiomas, y también escuchar y ver la traducción si quiero en esos otros idiomas. Em, y eso me da más ideas de cómo incorporar nuevo vocabulario o frases enteras si los encuentro útiles para hablar de las noticias. Y eso es todo por hoy. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, c'est samedi, c'est le 18 juillet. Et aujourd'hui, j'ai eu un cours en ligne ce matin. Après, j'ai pris mon petit déjeuner. Je lisais un peu, je lisais et écoutais avec un livre audio. Et l'après-midi, je regardais le match de la France et l'Angleterre. C'était vraiment, au début, c'était une déception avec les 4 buts de l'Angleterre. Et puis après, la France a essayé de rattraper avec 4 buts. Mais il y avait encore 2 buts de plus de côté Angleterre. Donc c'était incroyable, une 10 buts dans un match. Après, j'étais en train d'essayer de faire une nouvelle utile pour les infos. Et par exemple, ici, ce sont des choses que que j'arrive à lire ou comprendre en anglais, français, espagnol, allemand, italien, russe. Et là, j'essaie d'apprendre le japonais. Et j'ajoute une fonction avec la, la
lecture en voix haute dans la langue d'origine et aussi avec une traduction dans une autre langue selon ce que j'ai sur cette liste. Euh, donc, c'est une idée intéressante et je vais essayer de développer ça un petit peu pour d'autres contenus. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Hallo aller, heute ist Samstag, der 18. Juli. Und heute Morgen hatte ich eine Stunde in Englisch und danach hatte ich Frühstück gegessen und ich habe gelesen. Ähm, nach Mittagessen habe ich Frankreich und England geschaut und es war ein unglaublich gespielt mit 4 und 6 Goals. Und danach, ich habe etwas Neues gemacht mit Nachrichten und Übersetzung und hören, was ist in die Nachrichten. Und ich denke, dass vielleicht es kann hilfreich für neues Vokabeln und Grammatik zu lernen. Und das ist alles für heute. Ciao a tutti, oggi è sabato, è 18 luglio. E stamattina ho fatto una lezione di inglese in internet e dopo questo ho fatto colazione, ho letto e ho ascoltato un audiolibro. Nel pomeriggio, dopo mangiare, ho visto il partito di Francia e Inghilterra. Um, e è stato incredibile tutti i 10 gol. Uh, e yeah, e Inghilterra e Francia e, e ho fatto questa cosa con notizie e imparare nuove parole, ascoltare, tradurre e penso che posso essere una cosa che aiuta per imparare le lingue con le notizie. Questo è tutto per oggi. Всем привет! Сегодня суббота. Это 18 Юлия. И сегодня утром у меня было занятие по интернету, и потом я позавтракал, я читал, и я слушал аудиокнигу, и после обеда я посмотрел Франция и Англия. И потом я делал эти новую идею, чтобы иметь новости, чтобы учиться новые слова и грамматику, и переводить, и слушать новости. Это все на сегодня. Большое спасибо. Пока.